Yeah. Hi all. So ಇವತ್ತಿನ topic function arguments. A bit of advanced topic. Function arguments already ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. But advanced topic in function arguments, right? So to understand this, first what we'll do is now first code ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ error ಸಿಗುತ್ತೆ and then we'll come back here. That's the better understanding, I guess, to start this topic. So for example, I'll create a simple function. ಈ function ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will add two numbers. So def add, let's say a comma b. Okay, and then I'm simply going to return a plus b. Okay, either ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. So we have been doing this, and if I just print it directly, print add 5,7. Okay, something like this. And now if I run it, clear. So work ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Good, everything is working fine. But what if like one user just by mistakenly he entered 5 or purposely he entered just a 5, right? That time what will happen? Okay, so we obviously know ನಮಗೊಂದು ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್, ಈ ತರ ಎರರ್ ಬರಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲರ ಫ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಏನಾರ ಯೂಸರ್ ನಮಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ by default we have to assume some argument and that we have to use. ಯೂಸರ್ ಏನಾರ ಕೊಟ್ರ ಅಷ್ಟ ಅದ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲರ ತಗೋಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾರ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾಗತ್ತೆ, ಈ ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸೈನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಈಗೇನ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ 0 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ 5,7 or 5,8, it will take the argument as 8. Now, ಏನಾರ 8 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, then it will take the argument as 3. Okay? So let's check it. So ಈಗ ನಾ ಏನು just ಒಂದ argument pass ಮಾಡೇನಲ್ಲ 5. So this 5 is taking place of this a. Okay, good. Let's see now. Run it. Clear. We got 5. 5 ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ತು? So ಈ 5 ಇಲ್ಲಿ a ದಾಗ ಹೋತು, b value 0 ಇದೆ, and it simply returned 5 plus 0 is nothing but 5. Clear? And few times ಏನಾಗುತ್ತೆ, like by chance if I give 5,10 ಈಗ ಕೊಟ್ರೆ, then it will take now 50. It will give the answer as 15. Clear? ಯಾಕೆ? Because ಈ user ಸ್ವಂತ enter ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, right? He has passed the value for p. That time it will not take this value, it will take whatever value it has been passed. Clear? So this was something known as like default arguments ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Okay, one more important point ಏನು, like few people ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾ ಎ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್, ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 5 ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? So if you see ille error ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. If you see non-default arguments follows default argument, right? So to avoid this conflict ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವಾಗೂ default argument ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that we should keep it at last, a comma b. Clear? So once ಹೀಗಾಗಿದ್ಮೇಲೆ now there is no issue, it is working completely fine. Clear? So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಫ್. ನೌ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ args. It's nothing but arguments itself. Okay, what is this? For example, let me write the same function again. Okay, or I'll create a new function. Let's say def add multiple. So underscore multi. I'll just say multi. Okay. Again, marbekitra pass. Let's say now I want to add more than 2 numbers, 3 numbers, 4 numbers. Namgo 3 numbers bekide, 4 numbers bekagide. But ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, we are just taking 2 numbers, right? Now by chance in C and ಕೊಟ್ರನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ function is restricted for only, like let's say if I do C equal to 0,
and here I do plus C. But again, what is this happening? It is working for only 3 arguments. Ala? 3 kita HK arguments Okay, so we have a limitation. So E limitation avoid madu sambandhe. There is a concept known as star args. So ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ it will always take all those arguments. For example, I'll simply write here pass for now. First, let's see what we can pass here. Is print and add multiple, add multi, and illen pass ಮಾಡ್ತು ನಾ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು 890 36 35. There is no limit. Whatever you want, you can pass it. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ರಾಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? It will go in the form of list. Okay, so as it is going in the form like list type ದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So what we have to do is we have to use a loop here. So I'll say for x in args. Okay, good. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮ್ ಅಂತ. ಸಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? And at last ಈ loop complete ಆಗಿದ ಕೂಡಲೇ return ಮಾಡ್ರಿ. Return what I have to return? Sum. Clear? So now if I work it, now if I run it, so it will work completely fine. So let me first clear the screen. Okay, and let me run it. Cool. So if you see the summation of this I am getting 1055. Now by chance it remove my it will still work completely fine. Okay, now if I run it, you see 156. Clear? So how was it possible now multiple arguments ಹೇಗೆ pass ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು? With the help of this, that is known as args. Okay, star args. Okay, okay, cool. So I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ understand ಆಗಿದೆ. And here it is going in the form of what? A list. Okay. What next we can do is now a few times ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು new one key and value also new pass ಮಾಡಬಹುದು. For example, let's say my key, my name is name equal to Shri, and my YouTube channel equal to mechanic coder. So ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗ್ arguments pass ಮಾಡೋದಿದೆ in the form of dictionary. Then we say it star kwargs. Clear? Okay, so let's try to do this. So again, first I'll clear this screen. Okay, okay, and let me write a function for this. So def ನಾನು display ಅಂತ function create ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ display ದಾಗ ಏನು ತಗೋತೀನಿ, I'll take the arguments as kwargs. Okay, kwargs is what? Keyword. KW stands for keyword, and args is nothing but arguments. Okay. Presently, I'll write it as pass, and I'll first show ಹೇಗೆ pass ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ value. For example, I'll say display, and then I'll say name is the key, okay, and its value is Shri. Good. Then what is the second keyword? Let's say the second keyword YouTube equal to mechanic coder. Mechanic coder. Then last thing, that is last key. Any last key? Oh my god. Channel. Am I do channel? Syllabus. Syllabus equal to, let me give presently it is just Java plus Python. Yeah. Okay. So ಈಗ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this will pass in the form of dictionary. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು that we can print it in the key and value. Let me write itself as key comma value. Okay, equal to sorry, not equal to, in kwargs dot items. Yeah. Don't forget to put this parenthesis. If parenthesis ಹಾಕಿಲ್ಲಂತ error ಕೊಡುತ್ತೆ. Then ಆದಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, print, let's print what?
key equal to, so ಇದೆಲ್ಲ parenthesis ದಾಗ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ quotation ದಾಗ, equal to comma key. Okay, ಅದಕ್ಕೆ value equal to comma value. Okay, now let's try to run it and check. Okay, so key equal to name, then its value is Shri. Key equal to YouTube, its value is mechanical coder. And key equal to syllabus, value equal to Java plus. Clear? So any confusion in it? ಏನಿಲ್ಲ. So that's it. So whenever you want to pass multiple arguments, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟು arguments pass ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು idea ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, then you are simply using the args, arguments, star arguments. And in case whenever you want to pass the key as well as value, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಗೆ idea ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀವು pass ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಿ, then ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, you can use with the help of kwargs. Okay, this will help you to take multiple arguments. Clear? And e concept idakashtak restriction antilla, you can also use it in while creating variables or ಏನಾರ data extract ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ concept use ಮಾಡಬಹುದು. Okay, like for example, I'll give a last example here. So let's say I have a variable. Let's say I have a list data, list underscore data. Okay, e data ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ, let's say I have 1, 2, 45, 64, 23, something random numbers. Okay, ಇದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗಿನ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಿದೆ, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ args, that is something first you can say x, you can take whatever is your first value that you can take. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ args ದಾಗ ಹಾಕಿ. Then if I do equal to list data, so ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, x value ಏನಿದೆ, that is nothing but the first value will be stored in x, and after that ಎಲ್ಲ value args ದಾಗ store ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so first of all let's comment the above code, and now let's print it. Print first ದಾಗ x print ಮಾಡೋಣ. Okay, second ದಾಗ x ಹಾಕೇನೆ. Okay, and ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ args, I'll print args, and let's run the code. Okay, so if you see arguments again, second in the ಎಲ್ಲ value stored agide, and you just got first value in x, right? This is useful when it is useful. Let's say here I have like this something stored. For example, I have stored the data in like username colon password, then ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ let's say colon, I have stored their age, something like age colon, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ their date of birth colon, their place. Okay, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾ ಡೇಟಾ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಯೂಸರ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ, I'll store it in one variable. Let's say this is the data. Okay, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, I want how many arguments? I want the first as well as second, right? So I'll write it here as name, comma pwd ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, that is password, comma ಉಳ್ಕಿದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ I don't want it, I don't care how much it is, so I'll just put it in args. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು args ದಾಗ ಹಾಕ್ಲಿ, that's it. And what I'll do, whatever is my data, control C, control V. ಇದಿಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಡೇಟಾದಾಗ ಏನ್, there is a single data, there is only one element. Okay, just one string element ಇದೆ, right? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, with the help of whole, right? So ಹೀಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ರೆ, here I can say name, comma pwd, okay, and here I can say at last args, right? And if I check it now, cool. So if you see username ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏಜ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು kwargs ಆಲ್ಸೋ.
right? So yeah, e concept ಏನಿದೆಯಲ್ಲ arcs ಅಂತ, this is very useful. And ಹೀಗಿಲ್ಲ, like you can always take second only, you can also put it at first. For example, let me do it once again, control x. ನಾ ಏನಾರ by chance ಇದಕ್ಕೆ starting ಗೆ ಹಾಕಿದೆ comma, and I just want the last two arguments, that is date of birth and place. So other ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು d, and place ಗೆ just as to do p. Okay, and then I say d, and then I'll say this. So ಇದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂರ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಎದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆರ್ಕ್ಸ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಉಳ್ಕಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಟಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಫ್ ಯು ಸಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಏಜ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯಾ, I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. So what we learned about arguments, then we learned about keyword arguments, and at last we saw here at the starting that how to pass a default argument, right? So yeah, that's it with the today's class. We'll catch up in next class. Bye.